Okay. Listen. See, previous class we started with divergence theorem, right? What is divergence theorem? Closed integral of surface will be equal to volume. Volume integral. Surface integral means we have to consider two axes. Volume integral means three axes. Compare the second sum. Second sum in divergence. Using divergence theorem. Using divergence theorem. Using divergence theorem, evaluate closed integral of f dot ds closed integral of f dot ds where f vector is 2xy I vector plus y square j vector plus 4yz k vector and capital letter S is the surface of the cube. Capital S is the surface of the cube bounded by surface of cube bounded by x equal to 0, comma x equal to 1, comma y is equal to 0 and y is equal to 1 and z is equal to 0, z is equal to 1, z equal to 1. I repeat, using divergence theorem, evaluate closed integral of f dot ds where f vector is 2xy I vector plus y square j vector plus 4yz k vector and S is the surface of a cube bounded by x value 0 to 1, y value 0 to 1 and z value 0 to 1. So, இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, evaluate closed integral of f dot ds. So, what is divergence theorem? Double integral of f dot ds will be equal to triple integral of del dot f into dv. So here we are going to find both your right hand side and left hand side. So ஏற்கனவே ஒரு first problem என்ன பண்ணிப்போம், for volume போட்டுப்போம் இல்லையா. So similar ரெண்டுத்தையுமே பண்ணிட்டு we have to prove surface is equal to volume. So here in this it is given as a cube. Cube value limit varies from 0 to 1 for all the three axes. So first putting it del dot f into dv. So first one, right hand side. So in right hand side we have triple integral of del dot f into dv is equal to del dot f. What is del? Dou by dou x del dot f vector is equal to dou by dou x into x vector. So here it is given as I j k. அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணலாம், I vector j vector k vector மாத்திப்போம். இதுவே இங்க x y z மாத்திப்போம். சரியா? So here dou by dou x I vector plus dou by dou y j vector plus dou by dou z k vector into dot na here it represents divergence. F vector
xy I vector plus y square j vector plus 4yz k vector. So in dot put L dot I is 1. So dou by dou x of 2xy plus dou by dou y of y square plus dou by dou z of 4yz. So differentiate with respect to s. First value 2y, second value 2y, third one 4y. So totally indicating 8y. So del dot f vector is 8y. Then substitute in your limits. So we know triple integral of del dot f vector into dv will be equal to, so these three limits stands for x, y and z. So limits varies from 0 to 1 for x value, y value and z value. 8y del dot f. So dv means it is dx, dy, dz. So dx, dy, dz. So here 8 can be taken as common. Z value 0 to 1. Z value illa, so it is dz. Y value 0 to 1. Y into dy. Then x value 0 to 1 dx. Correct? Splitting the term. So apply 8 into z limit values from 0 to 1. Y square by 2. Again limit varies from 0 to 1. Third value x 0 to 1. So it is 8 into 1 minus 0 into second term, take 1 by 2 common. So y square 1 square minus 0 square into x value 1 minus 0. So 8 into 1 into 1 by 2 into 1. So it is 4. Right now. So triple integral of del dot f into dv is equal to 4. Take it as equation number 1. லிஃப்ட் பண்ணுறப்போ எல்லாத்தையும் ப்ளஸில் வந்து இங்கே எப்படி இருக்கு? மல்டிபிகேஷன் தானே இருக்கு. அதை தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். சரி, இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் எனக்கு இந்த சேஞ்ச் எதுவுமே ஆகக்கூடாது. கரெக்டா? இப்போ நான் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? 8 into dx வருமா? 8 dx வரும். y dy, y dy, dz. எல்லாமே எப்படி இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பண்ணும்போது ரெண்டு டேர்ம் வருது. x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர்னு இருக்கும். அப்போ x ஸ்கொயரை இந்த டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம், y ஸ்கொயர் டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம். அங்கே ப்ளஸ் போட்டுப்போம். இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சரியா? டவுட் இருக்கா? Find your left hand side. So in left hand side we have double integral of f dot ds. So it is representing your surface. Surface la ninge enna kuduthiranga question la s is the surface of a cube bounded with limits value kuduthiranga. So draw the cube with your limits. ग्राफ का करेंगे,
0 to 1. Y value 0 to 1, Z value 0 to 1. The cube of each other. Write down. X value 0 to 1, y value 0 to 1, z value 0 to 1. So to draw the cube, name is till y. Y ல இதுதான் 1. So அதனால draw பண்றேன். X ல இதுதான் 1. So I'm drawing here. So this is your cube. Then back surface. In a for a cube, you will be having surface. Surface na red area இருக்கும் இல்லையா? So அப்போ எப்படி பண்ணலாம்? X is having two sides. What are the sides? X axis இங்க இருக்கு இல்லையா? So இந்த சைடு இருந்து பார்க்கும்போது இது எனக்கு front side, இது எனக்கு back side. Y axis ல பார்க்கும்போது இந்த axis ல பார்க்கும்போது side, right, left. Z axis ல பார்க்கும்போது top, bottom. சரியா? So in X axis we will be having two one is front side. X axis ல opposite side ல back side. Similar Y axis ல side surface. Side என்னும்போது இது என்னது? Right, left. Z ன்னு பார்க்கும்போது top, bottom. Right down. So double integral of f dot ds is splitted into closed integral of f dot dx. X axis இப்போனா plus f dot dy plus f dot dz. Again x axis is splitted into front fx dx by x y z plus closed integral of f front back fx dx plus integral of y axis to right, left. So right fy dy plus integral of left fy dy plus for z it is top and bottom. Axis மாறுது. ஃப்ரண்ட்ல பேக். ஃப்ரண்ட்ல வந்து இதோட வேல்யூ 1. பேக் சைடுல -2. லெஃப்ட்ல மாறுதுல -6. அதனால 2 போடுங்க. So closed integral of f dot ds can be splitted in all the three axes. So f வந்து என்ன இருக்கும்? In terms of x, y, z மூணுமே இருக்கும். So it is fx, fy, fz with respect to ds, dy, dz. So dx ன்னு இருக்கும்போது x axis will be for a cube will be having front portion and back portion. So அதனால fx is split into front and back. Similar y axis
y axis, z axis. ds எப்படி எழுதும்? ds x ன்னு தானே எழுதும். ds y dz sz. அப்பதானே நம்ம வந்து dx xன்றது dy dz ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். ரைட்டா? கார்ட்டீசியன் ஸ்பெரிக்கல் எல்லாம் பார்த்தோம்ல. ds xன்றது ds x வேல்யூஸ் எடுங்க கார்ட்டீசியன். From coordinate system ds x value is x ன்னு எடுத்தா அந்த ஆக்சிஸ் விட்டுட்டு மற்ற ரெண்டு ஆக்சிஸ் எடுக்கணும். சரியா? So it is dy dz. Similar ds y na it is dx dz. ds z na dx dy. Take this equation as equation number 2. Equation number 2. So first term, closed integral of front portion fx ds x. So for a surface integral, we have to consider two axes. What are the two axes? For x it is y and z. So limit will be varying between y axis and z axis. So for y axis, what is the value of limit? 0 to 1. Similar z axis 0 to 1. So x axis value 0 to 1, y axis value 0 to 1. So what is fx? Coefficient of x with respect to f vector. F vector என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2xy I vector. So இதுதான் உங்களோட x axis. Coefficient of fx value is 2xy. So it is 2xy into what is dsx? dy dz. So it is your ax vector. Unit vector is ax vector. Okay, solve பண்ணுங்க. So limit value is given. So 2 is a constant value. Take it as a common term. X axis we cannot differentiate here. ஏனா x ன்றது dx இல்லை. ரைட்டா? அப்போ 2x will be taken as a common term. So you will be having z value varies from 0 to 1 dz. Y value varies from 0 to 1 y into dy into ax vector. Into z value varies from 0 to 1 y into dy na y square by 2. So y square divided by 2 0 to 1. Next ax vector. So substitute the limits 2x into 1 minus 0 into 1 by 2
1 the whole square minus 0 the whole square. So here 2 will get cancelled. So x x into 1 into 1. So value is x. Similarly, find for back portion. Front and back. What will be the changes? Minus. You will be having a negative axis in unit vector. fx ds x, ax value is in negative. So when a value Minus. ax vector. So it is again you will be getting z value 0 to 1, y value 0 to 1, coefficient of x's to fx to xy, dy dz into minus ax vector. So value will be x into minus ax vector. So finished with this. So what is the value of x naught? For front portion, what is the value of x? And for back side, what is the value of x? Given in problem. So in the cube, it varies from 0 to 1. Front portion la x oda value enna varudhu? India 0, in the value 1. So front la edukumbodhu 1 will be your front portion, back side irukradha 0 portion. Seriya? So for front portion x value is 0 and 1 given in problem. Seriya? Substitute this in your equation. So in front portion x value is 1. Yena cube la போடும்போது இந்த இடத்துல பாயிண்ட் என்ன 1. இங்க உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் origin, ரைட்டா? So இங்கே நம்ம x axis பார்க்கும்போது this is your front side, back side. Front side ல first என்ன வேல்யூ இருக்கு? x ஓட வேல்யூ 1. அப்ப back side ல obviously x ஓட வேல்யூ 0 வா இருக்கும். ஓகேவா? So அப்ப front ல வந்து x ஓட வேல்யூ 1, back side ல 0. சரியா? It is given in the problem. இப்போ இத எடுத்து substitute பண்ணு. 1. Here it is 0. Similarly, try for y axis. Second one, y na side surface, right and left.
double integral ds y ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்பனா என்ன ரெண்டு ஆக்சிஸ் எடுக்கணும்? we have to choose x and z axis. So one of your limit will be z axis, other limit will be x. X varies from 0 to 1, y also z also varies from 0 to 1. Fy na coefficient of f vector and y axis, other j axis la inga y square. So y square into what is ds y na dx dy g dx dz into ay vector. The y square இல்ல ரைட்டா, that means we have to take y square as a common term. So xz value varies from 0 to 1 dz, x value varies from 0 to 1 dx into ay vector. So y square into x 0 to 1 z 0 to 1 a by vector. So it is y square into 1 minus 0 into 1 minus 0 a y vector. So it is y square. Finally it is y square into a y vector. Similar for left side, again it is fy dsy ay vector in opposite direction. So yeah, so minus ay vector. So it here also limit varies from x 0 to 1 and z 0 to 1. Coefficient of fy y square dx dz minus ay vector. Substituting, you will be getting y square into minus ay vector. We have to consider the cube. So cube the formula, it is given on one side y value is 1, other side y value is 0. So here y value, if it is taken as 1 na 1 square into ay vector, so it is 1. Here it is 0 into minus ay vector. Value substitute பண்ணும்போது vector வரும். Similarly do for z axis. நான் இதுக்கு x ஓட வேல்யூ என்ன பண்ணுது? ஃப்ரண்ட்ல 1 பேக் சைடுல வந்து 2. பேக் சைடு 0. y-ல ரைட் 1, லெஃப்ட்ல 0. So for z side, it is top to bottom, top bottom. So in top portion, it is f z
means it will be representing double integral. ds z na, it represents other two axes dx and dy. So you will be having limits between x and y. X value 0 to 1, y value again 0 to 1. Coefficient of f z is 4y z, 4y z into dx dy az vector. So in the odd value, we cannot integrate z axis since limit is varying from x and y. So z and 4 can be taken as a common term. So 4z, if it is taken common, you will be getting y is equal to 0 to 1, y into dy. Similar, x is equal to 0 to 1, dx az vector. So 4z into y square by 2, 0 to 1 into x value 0 to 1. So 4z into 1 by 2, if you take common, you will be getting 1 minus 0, again 1 minus 0. So 2 will get cancelled. 2z into az vector. 2z into az vector. Appa. Similarly, bottom question. Similarly, in bottom question, it is f z into ds z into minus az vector. So double integral of y is equal to 0 to 1, x value 0 to 1, 4y z dx dy minus az vector. Solving it, you will be getting 2z into minus az vector. So, again we have to substitute given for top portion. If we take z value as 1, for bottom take it as 0. So here the value is 2, here the value is 0. So yeah, so now substitute all the values in your equation number 2. Equation 2 in from equation 2, closed integral of f dot ds will be equal to front portion of a step. Front value x value 1. Next this bottom portion value 0. Another right 1. Left value 0. Again here top value 1, bottom value top value 2, bottom value 0. So total value is 4. So integral of f dot ds is equal to 4. Equation number 3. So equation 1 is equal to 3. That is right hand side is equal to left hand side. Hence சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா 1 மார்க் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட்